Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are traveling to 5 water places in one day from Hyderabad to Kortikal Waterfalls, Pochera Waterfalls, Bandam, Kuntala and Vastapur Waterfall. On the way we will get Kortikal Waterfalls in the first. So we are going to Kortikal Waterfalls, which is about 250 kilometers from Hyderabad. ఎక్కడ చిరపడతారండి అలాగా? ఇదేనా మనోరు అనుకుంటున్నారా? ఇక్కడికి వెళ్ళి పిలవమని చెప్పాడు కదా, పిలువు మరి. Or soda. Right. Rock. After 248 kilometers from Hyderabad, we will get aboard Koratikal Waterfall right direction. We need to go right direction up to 1 kilometer. రాంబాబు, లొకేషన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. చిన్న ఫోటో సెషన్ చేద్దాం. బాగా చేద్దాం. చేసేది కరెక్ట్గా. డ్రెస్ కూడా బాగుంది. మరి టేకింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. 3/4 పెట్టుకో. ఓకే సార్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కరెక్ట్గా చూసుకో. అలాగే. ఫోకస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫోకస్ ప్రాబ్లం ఉండదు సార్. యూ క్యారీ సార్. రెడీ. యా ఫెంటాస్టిక్. ఓ దట్స్ గ్రేట్. జస్ట్ ఐ వాంట్ దట్. యా ఎక్సలెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్. యా ఫోకస్ షుడ్ బి వాట్ ఎ షార్ప్. పర్ఫార్మెన్స్. యా రైట్ పెట్టుకో. ఫోకస్ షుడ్ బి షార్ప్. రెడీ. రెడీ సార్. బ్యూటీ. సూపర్. రియల్లీ పవర్ఫుల్. బ్రిలియంట్ వేరియేషన్స్ యు నో. భయ్యా, స్వెటర్ మిట్రా. షట్టర్లు ఇక్కడ పని చేయట్లేదురా. అయితే క్వార్టర్ వేయాలి. క్వార్టర్ అంటే హ్యాపీలు చేద్దాం. తర్వాత షాక్ అవుతుంది కానీ ముందు మంత్ తీ. ఫుల్ కాదు కానీ హాఫ్ వేసాం. వాటర్ఫాల్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆల్రెడీ ఈవినింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎక్కడ స్టే చేయాలో అర్థం కాలేదు. సో ఆ బిల్డింగ్ ఎదురుగుండా కనిపించే సర్పంచ్ అనమాట. సో వెళ్ళి అడిగినాం నైట్ క్యాంపింగ్ వేసుకుంటామని. సో ఈ సైడ్ ఓకే, అండ్ ఆల్సో కూలర్ అవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, కావాలంటే యూజ్ చేసుకోండి అని కూడా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సర్పంచ్ గారు. अपन के पास भी एक वीडियो रहती, कितना बड़ा डन आफ्टर. We are done with Koratikal Waterfall, and next we are moving to Pochera Waterfall, which is about 18 kilometers from Koratikal Waterfall. Thanks for watching. Like, share and subscribe.